നെക്സൺ. അതെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി എടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ ഒരു 3 മാസത്തോളം ഞാൻ റിസർച്ച് നടത്തി. ആ സമയത്താണ് ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയത്. 2017 ഇറങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ 2020 അതിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഇതും കണ്ടിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തി. മറ്റു വണ്ടികളിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി വരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സേഫ്റ്റിയും കംഫർട്ടും ഇത് രണ്ടും ബേസ് മോഡൽ തുടങ്ങി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏക വണ്ടി ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാം സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. പിന്നെ കംഫർട്ട് ലെവലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല കംഫർട്ട് ലെവലാണ്. അത് വേറൊരു വണ്ടിക്ക് എനിക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മേ ബി ഞാൻ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഓടിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാറ്റ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മേക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പ്രീവിയസ് വണ്ടി ഏതായിരുന്നു? പ്രീവിയസ് വണ്ടി സ്വിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് വരുമ്പം എന്തുവാണ് നമുക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മിസ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തോ ഗെയിൻ ചെയ്തത്? ഇതില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു പ്രീമിയം സെക്ടറിലുള്ള വണ്ടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലോ ലെവൽ. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വണ്ടിയുടെ റോഡ് പ്രസൻസ്, നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ചയും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഫീലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്തത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ. അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിറ്റി കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി സൈസായിട്ട് തോന്നും, കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ വണ്ടി എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് അവരത് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും ഈസി ആയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അതുപോലെ ടേണിംഗ് റേഡിയസ് നല്ല 5 മിനിറ്റ്. അപ്പം അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അപ്പം അതാണ്. പിന്നെന്തുവാ അകത്തിരിക്കുന്ന കംഫർട്ട്, അതെ, അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സീറ്റ് ആക്ച്വലി നല്ല പ്രീമിയമാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയും. പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ സീറ്റ്, എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു സീറ്റ് കവർ ഇടുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറ്റ് ഞാൻ കവർ ഇടുന്നില്ല, കാരണം സീറ്റ് കവർ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ട് കളയണ്ട. കമ്പനി ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു സീറ്റ് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സീറ്റ് അത് വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് സീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് കളയണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും പുറകിലിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അവരും ഒരേ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. പുറകിലിരുന്നാലും ഫ്രണ്ടിലിരുന്നാലും ഒക്കെ ഒരേ ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ നമ്മളെ ട്രിപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ പുറകിലത്തെ എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട്? പുറകിലെ ബൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി പറയാൻ 345 പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സീറ്റ്, പുറകിലെ സീറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ബെഡ് പോലെ ആക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് അത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. 2 സീറ്റും ഫോൾഡ് ആവും. വില എത്രയായി? ഇത് മോഡൽ? ഇത് ബേസ് മോഡൽ, ഏറ്റവും ബേസ് മോഡൽ. അതിന് 812 എനിക്ക് 2 വർഷത്തെ ഡിഫോൾട്ട് വാറണ്ടി. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി 3 വർഷത്തേക്ക് എടുക്കാം. വിച്ച് മീൻസ് 2+3 5 years. ആ 3 കൂടെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് 19,000 ആണ്. അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അതിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കാം. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ റേറ്റിന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടും. അതിന് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 5 വർഷം ടോട്ടൽ വാറണ്ടി. മൈലേജ് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈലേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 2 രീതിയിൽ പറയണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 3 മോഡുണ്ട്. എക്കോ മോഡ്, സ്പോർട്സ് മോഡ്, സിറ്റി മോഡ്. ഈ കമ്പനി പറയുന്നത് സിറ്റി മോഡിൽ 17 വരെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്കോസ് മോഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പലർക്കും. എക്കോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ പവർ കുറവാണ്. സിറ്റി മോഡിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതിക്കുള്ള ആവറേജ് നമുക്കൊരു നല്ല അത്യാവശ്യം പിക്കപ്പ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഓഫ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മല അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഹിൽ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പോകാം. പക്ഷേ മൈലേജ് കുറയും. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം നിലവിൽ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് മുമ്പ് വരെ ഒരു 15 ആ റേഞ്ച് കിട്ടും. 15-16 ആ റേഞ്ച് കിട്ടി. ലോങ് റൂട്ടിന് അത് കുറഞ്ഞാണ് സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 12-13 ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, അതിങ്ങനെ മൈലേജ് കുറവാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് ശേഷം അത് കയറി വരുമെന്ന്
എല്ലാവരും അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സലൻറ്റ്, വെരി ഗുഡ്, ഗുഡ് എന്നൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സലൻറ്റിനെ പറയുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇതുവരെ മേ ബി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലും ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കിട്ടുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം. അതെ അതെ. പക്ഷേ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഒറിജിനലായിട്ട് ആക്സസറീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക്സ് ജോബി, സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ ബൈ. Hello guys, hello YouTube, hello, welcome to yet another vlog. Today we are in Ernakulam, Cochin. We came here in the morning and spent so much time in front of this product or this vehicle we are about to review right now. Today we'll be reviewing the 2020 Tata Nexon. This is the base model, but let me tell you guys, Tata Nexon gives everything standard. The safety features, everything comes standard. This particular model is 8.12 lakhs on road in Cochin. Talking about this vehicle, let me just switch the view over. Okay, this particular color variant is the flame red. It looks a little bit orangish, but orange red mix. Yeah, but it's called flame red. This color is also available in the base variant. This particular base variant model doesn't have fog lamps, doesn't have the roof railings, but these are all extra fitted by the current owner. We can see projector headlamps and piano black grille, which is very glossy, very premium look, and it has DRLs also. What else? In the base variant we'll get just wheel cups with wheel covers. The ground clearance of this is a whopping 209 millimeters. Now as you can see, it has this much travel area, and based on the experience from the owner, it's actually pretty good in off-roads. What else? The chrome here is extra fitted. What is this? Actually this black. This one? This is extra fitted. This is door guard, so it will not get scratched. This is rain guard, also extra fitted. This doesn't come in the base variant. These rails are premium and extra fitted. The shark fin is also extra fitted. Coming to the back of the vehicle, from back it looks very premium, and it's called signature design. We'll see how it is from far. And from near. There can be some mixed feelings about the back, because some people might like this design, some people might not like this design. Here there are the sensors. These are the parking sensors. This is standard with the base variant, and this is extra. Here is the parking camera, and this is the dash camera, which I will show you once we go inside. Okay, just figure it out. No, there is no remote. Even this remote is custom made. This is aftermarket. Guys, here we can put 345 liters of boot space, and we can fold this thing also. Can you pull it up? We can fold it. Actually, there are some stuff inside there. Otherwise, I could have shown you. It's spacious, guys. It's very spacious. It's very spacious. Okay, coming to the side view. Can you say? I like the vehicle until this part. But the vehicle, if you guys, okay, this is a common misunderstanding of vehicles which I have personally experienced. When you see it in camera or when you see it virtually, it will seem big, okay, but personally, see, you can see how big it is, because see, it will come this much. It's small, it's compact. For a small family, it's the perfect vehicle. It's a compact SUV. It is large if you are relating it to a Maruti Swift, but it is little small if you are comparing it to an actual SUV. An actual SUV. But that is what you get. With this price, you get an economical mini SUV. I wasn't very impressed with the mileage, but for this price, I think we should be content. As per the owner, we get around 15 mileage long and 12 to 13 in the city. But this is only after first service, so we have to wait for some more time. Okay, now let's drive.
Right. I'll hand over the camera to Grimlock. So this is me going in. This is the inside of the vehicle. There is ample space, guys. Sitting on the driver's seat, you're not hitting your leg anywhere. You're comfortably sitting. These seats, I should say, are very comfortable. Very comfortable. Lumbar support, proper side support, hip support, and very comfy seats. Okay. What else? What about your leg space? How does it feel? My leg space? You're a big man. I'm a huge guy, so see, I can sit comfortably here. Now my problem is when I go to the back seats. So I'm just gonna get out and check the back seat how it is, and if it is spacious, amazing. Alright, you guys can see I'm going in. Wow, wait, what? I'll give you this view. He's actually sitting comfortably for the first time. Oh my god, and I can sit happily in front too, so it's pretty spacious. Yeah, it's actually spacious. See, it's not even hitting. Special mention to these seats. These seats are what you call tri-design, and it's specially fabricated to give more comfort. Personally, one thing I liked is, look at this. We have a tab, free tab with the car. You know what? I was waiting for you to say that, but this does not come standard. This is aftermarket. Now, when we look at the instrument cluster, it's actually pretty fancy. Just to note, this screen and this dash camera, which shows the front and back as well. These are all aftermarket. Also, only the front is power windows, the back is basic windows, but this particular model, he has put aftermarket accessories and made it more power windows, and he has made it central locking as well. So if any Nexon owner wants to do these things, and if you are in Kerala, reach out to us so that we can give you details on how to do these things and make it actually a fully blown, full trim car. Yeah. Look at the size of the screen. It's 10 inch. And how much did it cost? 60,000. Just the mods. All the mods, yeah. 60 to 75,000. These are not mods, these are essentials. Essentials, yeah, these are essentials. Like if you do it from the showroom, they're gonna charge a lot. See, right but now, does this affect with the warranty? No, nothing, no electricals has been tampered with. Okay, now we are pressing reverse. Now, if you notice on the screen, this is dynamic. The guidance system is dynamic, so it moves according to the movement. And you can see the view here also. So you get a complete view. What else? Shall we start driving? 6 gears and a reverse. It has 3 modes: City, Eco and Sport. We'll see the impressions on how. Obviously, City will have the medium power, Eco will have the lowest power and the maximum mileage, and Sport will have maximum torque and power with lowest mileage. Every trim of Tata Nexon has a feature called hill hold control. What happens in hill hold control is when you are in steep uphill or a steep downhill, when you're changing gears, the car becomes stationary for 2 seconds and remains in that position, brakes held, so that you can change the gears, and then gives you at least 2 seconds for it to engage the next gear. So that's actually a pretty sweet deal. Okay, so now we will start with Eco mode. Here we go. Safety first. There is another very irritating and very good part of this. If you don't put seat belt, I'll just make you hear. Yeah, that's all. And seat belt. So irritating, but it is very good, so that the next guy will automatically, due to headache, will put the seat belts. One thing I've noted is in Eco mode, I'm not sure if it's Eco mode, but it's very quiet inside. Okay, I have driven Tata vehicles, and this particular model is actually not bad. Ambient noise is cancelled. You can actually hear very little outside, and you don't get the feel of the road. It gives you that premium feel. For this price, this feel is pretty good. They could have improved the quality of the steering. The steering is very plasticky, and they could have given at least a leather or a faux leather type feel, but this is pure plastic and it doesn't feel very good. The Eco mode does not have power at all.
I mean, you cannot drive in the city like this, but it gives you good mileage. If you are just moving from your home to the road, you can use eco mode. Otherwise, I don't recommend eco mode unless you really want to preserve mileage. Okay, we'll now move from eco to city. You can do this on the fly. Okay, there is a knob here. Just directly twist the knob and move to city mode. Okay, now city mode is a little more responsive. The throttle gives you a little more response, and this actually named correctly can be used in the city traffic because the response is good and the power as necessary is available. Right now I'm in 4th gear and it gives you a good pick there also. Okay, the view from here is really good. The view is, but when you're sitting on this height, it gives you so much confidence. Okay, what I want to know is this vehicle is actually looks big and feels a little big also, but I want to know whether you can actually navigate it in the road in the midst of traffic. Okay guys, city mode in the Tata Nexon is actually pretty responsive, and the power, although not enough, it gives you good response. Right now we are going in the 3rd gear, and surprisingly it's very nimble enough if you want to overtake and stuff like that. Kochi traffic is a nightmare. And let's try to overtake, and yes, in overtaking, not enough power again in city mode. Okay, now let's switch over to sport mode. Okay. Oh. Okay, Responsive? the response is actually quick. Okay, now this has Okay, now this gives the total 120 PS. You can actually feel all of that torque and all of that power in the sport mode. So if it is me, I'll always drive in sport mode. Let's try that once again. If you go look at the road. It's pretty stable. Now the safety features which come along with this vehicle is, it's called an electronic stability program. It combines a lot of features such as hill climb control, that is hill hold control, then ABS with electronic distribution power, electronic braking distribution. That is, along with the ABS, it distributes the power to the electronically to all the 4 brakes and 4 different wheels. It has dual airbag as standard in front. And let's see how the turning radius of 5.1 meters fares in actual driving conditions. It's actually pretty good. Okay, in one turn it turned through the road. It turned through the main road, and it's a pretty small road. Very handy, very handy. And look at the power, guys. And this is full of potholes, and we are actually gliding over. Good power and good control. But that is in sport mode, right? Yeah. And that's what mileage do you get in it? Around 11, 12 max. Oh, that is. I'm actually concerned about the mileage. For me also. After like around 4,000, 5,000 kilometers, if the mileage is not improving, the mileage is actually a concern. But still, for the cost of the vehicle, it's very economical. And talking about the engine is, there are 2 variants, one petrol and diesel. This is petrol. Petrol is 3-cylinder. It's comes as a surprise. But note that this is 1.2 liters petrol 3-cylinder turbocharged. So turbocharged is when you use a little bit of, that is supercharged. Okay, so what is turbocharged? It'll come in the screen right now. Let's wait for 2 seconds and know what is turbocharged. Okay, now that you know what is turbocharged, the diesel variant is 4 cylinders, lesser power. I think it's 110 PS. Very economical and made for Indian roads. If you guys have any questions, contact his Instagram. That's it. Thank you for watching Treklog Vlogs. Thank you guys. Like, share, subscribe, support. Anyway, thank you for watching. Adios. Bye-bye.